Kubanga singa baba tebalina those hormones will information direct egasa, them ezo hormones zijja kubalagira to do what they feel is good. okukola kye bawulira nti kirungi. So we at times think it's an attack, Olumu tulowooza but nti you need to kulumbibwa, attack this by occupying these girls. naye weetaaga okulumba kino ng'oyogerezeganya nabo. The next hormone is that progesterone. Hormone eddako ye In progesterone. case a person has not become pregnant, Singa omuntu aba tafunye this lubuto, prepares the uterus for the baby. kiteekateeka So n'abaana okubanga eyaniza it omwana, supports the baby to grow, awanirira omwana and okula, then also it helps the breast to be prepared for breastfeeding. n'okuyamba ku mabeere okweteekateeka okuyonsa. But it also regulates the menstrual cycle. Era nayo efuga ensonga z'abakyala. The next. So we realize that there are key Tukizuula issues also these girls suffer. nti mulimu ebintu abaana bano bye These bayitamu. hormonal changes. Hormones zino nga zikyuka, When they are very high bwe ziba nga or zirinnye when they are low. oba nga zisse. These hormones can make them suffer these called dysmenorias when they are going through periods. Kisobola okubaleetera okuyita mu kirwadde ekyo nga bali mu nsonga, And the girls can cry. era But basobola in most okukaaba, cases, naye this can ebiseera stabilize. kisobola okutereera. It shouldn't worry you that it is an attack. Tekiteekwa kweraliikiriza They nti come kulumbibwa. and they go. Obulumi obwo bujja ne bugenda. Next. These girls, because of the excessive duties, Olw'emirimu mingi, producing these hormones and the other, okubanga doing hormones the other zizaalibwa, and this, okukola kino na at kino, times these adolescents suffer nutritional issues. olumu babeera n'embeera ezo ebyokulya nga si I birungi. have learned that once a child is 12 years, Singa omwana abeera they n'emyaka eat a 12, lot. alya nnyo, And if you don't provide enough food, they will look for it. era singa tomuwa mmere emala ajja kuginoonya. Sometimes they get sleep disorders. Olumu baba tebebaka bulungi. The current research says Research eriwo egamba these girls and boys nti abawala bano are taking n'abalenzi more time on social media bw'obudde bwabwe baba bamanya because ku of the mukutu hormones. They are egy'empuliziganya. becoming excited because of what they see. Olwa hormones Then they will bakyamuka not olw'ebyo. sleep. They will not have enough sleep. They also suffer anxiety and depression. Era babeera n'okweraliikirira n'okwennyika. When you find them with pimples, the Bw'obasanga nga acnes, balina pimpo, sometimes if you've not provided enough, olumu bw'otabawa bimala, like maybe smearing oil, tugeze nga because of ebizigo, the excessive production of those things, sometimes they get some funny smell. olw'ebintu ebyo kubanga bijja We mu are bungi currently basobola okuwonya encouraging, obubi, get them some deodorant. mubafunire ku deodorant, Support them dress up well. mubagambe bambale Those are some bulungi. of the things that cause anxiety Bye bimu ebireeta or that cause okweraliikirira depression. n'okwennyika. So we need to note that that comes at that stage. Twetaaga okumanya nti And bibijjira at times, if you have not given them enough good information, era olumu singa let's tobawadde say obubaka now bumala, Christian information, tugambe that ng'obwo will keep them obukristaayo moving. oba There bakumanga are children beeyongerayo. even of our own Waliwo n'abaana who abafu will get bennyini into substance abuse. abajja Because these okukozesa hormones can ebiragalalagala, tell them this is what you need at this kubanga time. zijja bagamba nti kino kye weetaaga mu myaka gino. So here is where we need to teach them the spirit of self-control. Wano we twetaagira okubayigiriza And it will omwoyo support w'okwefuga, them. kijja kubawanirira. Then the worst at times it occurs is Ekisinga they okuba get obukituukawo unintended nti pregnancies. bafuna olubuto But olubatayegalidde, of course it is always our prayer naye ebeera nga that ssaala our yaffe children should have self-control, nti abaana baffe and these basobole hormones okwefuga. shouldn't take them to this Hormones zino zisobole of becoming okuba nga having those tezibatuuse, unintended pregnancies. okufuuka bamaama nga tebeeyagalidde. It is in the puberty stage. Sometimes they also suffer a lot of infections. Ku stage ey'obuvubuka babeera ne The infection STIs, nyingi. sexually transmitted infections, if they have been involved. STI singa begatta mu bukaba. Sometimes they also get these infections from these other places we go. Cleanliness. Olumu If buva ku bukyafu mu bifo bye tugendamu. because they can pick up anything Basobola okutoola at ekintu this kyonna point. ku stage That eyo. is the second stage. We get to the third stage. Tugende ku yokusatu. The third stage is long. Yokusatu mpanvu. It's called the sexual maturation Okukula mu or bintu the ebyo reproductive stage. mu stage eyo y'okukula mu bitundu byabwe eby'ekyamu This b'okwemanya. stage is where majority of the women Abasinga obungi mu bakyala have grown up.
bakuze You are going through menstrual cycles oyita mu monthly. nsonga Monthly. buli mwezi. Actually, at this stage, the hormones must have stabilized. Ku stage eno hormones zirina okuba At nga the other ziteredde. stage, they can keep missing. Era ku stage endala basobola But okuba nga here, bamisinga they are stabilized. naye wano ziba ziteredde. Here, people produce children. Wano abantu bazaala abaana. It is at this stage that you deliver children. Ku stage eno bw'ozaalira. It's at this stage that you breastfeed children. Ku stage eno bw'oyonseza This is the abaana. postpartum stage. Yeyo bagiyita postpartum And stage. let's get down. When you get to the health issues, Bw'ogenda ku nsonga ez'obulamu oba ebisomooza. if somebody is in that stage, Singa omuntu abeera mu it stage is eyo, the stage we are battling many relationships. ye stage mwe tulwanagana n'enkolagana ennyingi. If possible, it's the stage you may get married. Waawe wayinza okufumbirirwa. It is this stage that you are also working. Mu stage eyo obeera okola. It is this stage that you are building up your career. Mu stage eyo obeera ozimba It emirungi is oba this ekirooto stage, kyo. if you have your parents, maybe you may need to take care of them. Mu stage eno oba olina abazadde oba It's weetaaga this stage that obalabirira. has very many things. Stage eno yalimu ebintu bingi. So sometimes it's a bit automatic Olumu kiba kyekola that people kyokka suffer some kind of depression. nti abantu babeerako n'okwennyika. That general depression. Depression oba okwennyika okwo kwa buli muntu. Then because of delivery Olw'okuzaala and then taking care of the children, n'okulabirira abaana. they at times suffer postpartum depression. Olumu bayita mu kwennyika okwo nga bamaze okuzaala n'okulabira When abaana. you finish giving birth, Bw'omala okuzaala sometimes we require a lot. olumu weetaaga bingi. As long as it's not there, Kasita biba nga you tebiriiwo can get into depression. osobola okwennyika. Also, taking care of children N'okulabirira can abaana push you into that. bisobola okutwala mu ekyo. Then, when all these things are not handled well, Bwe biba nga byonna you tebikoleddwa get bulungi, burnout. awo get nno burnout. okuvaayo oba okubwatuka kwakyo okw'okwennyika okwo. Thank you, Mama Bishop. Weebale Mama Bishop. Thank you, Papa and Mama. We are Weebale nnyo. blessed. Maama ne taata tuledde So, omukisa. burnout is when you get exhausted. Awo nno bw'okoowera. And when a woman gets exhausted, Era singa omukyala it's akoowa very dangerous. kyakabenje nnyo. They will not take into those qualities of a good woman. Abatajja kubeera n'ambala za mukyala oyo They will not mulungi. take care of their children. Abatajja kulabirira baana. They will not be productive at workplace. Abatajja kubaako The kyagatta moment ku you mulimu start gwe. seeing those things, Kasita olaba ebintu ebyo you can't bathe, tosobola can't kunaaba, cook, tosobola you kufumba, can't go to work, tosobola you kukola, can't take care of the husband. tosobola kulabirira mwami. Then you have moved from what I'm calling depression and anxiety, you've gone to burnout. Awo ovudde mu It's kwennyika mental exhaustion, n'okweraliikirira It is kati physical okooye. exhaustion. Obeera okoowera ddala mu You are mubiri, exhausted. obeera okooyedde ddala. So sometimes you need to evaluate yourself. Olumu weetaaga okwefaako oba If you okwekebera. have evaluated yourself and things have refused, Singa obeera weebuliridde it's ng'ebintu when now you bigambe, seek that this is a spiritual attack. kati awo nno wogambira nti olumbiddwa mu mwoyo. It has this time, these hormones, when you become pregnant, Wanne nno ng'ofunye olubuto, besides the progesterone, ng'oggyeko the progesterone, placenta produces more hormones, ne placenta ebeera which ereeta also hormones changes your behavior. ezikyusa Your enneeyisaayo. body can get what? Omubiri gwe gusobola Sometimes okubuguma. some women develop some funny smells. Abakyala abamu oluusi bawunya bulala, You become at times irritable. n'ofuuka nga tosobola kubeereka kumpi, You feel like as if things are not well for you. ng'owulira ng'ebintu ebitali kutambula Even bulungi, yourself, you might not love yourself. oyinza n'obuteeyagala. That is normal. Ekyo kya There bulijjo, is no problem. tewali buzibu. It will get over when this other person gets out. But you Abeera need to avuddeyo. pray to God to help you contain it Naye weetaaga so that you don't reach the burnout. oleme kutuukawo kwoowera.
If you have not given birth, bw'oba tozadde sometimes you get menstrual disorders. olumu ofuna obuzibu mu nsonga Some of z'ekikya us get heavy bleedings. abamu omusaayi gujja Some of mungi us get painful bleeding. abamu okiyitamu naye mu And bulumi some of us do not bleed. abamu tebalabirako I ddala am telling musaayi you, if I am at this point and I miss my periods, nga bwe ndi wano singa ensonga ezo siziraba it is not right. si kituufu So it is also what contributes to depression. n'ekyo nakyo kireeta okwennyika And we need to understand era twetaaga that when you okutegeera have suffered some nti infections, bw'oba ofunye ku infection when you've suffered some kind of mental issues, Bw'oba- depression, bw'oba olina ku it kwennyika can lead to you to end of day 3. kisobola okuleeta esatu Or not bleeding, heavy tolaba kintu bleeding, kyonna and painful n'omusaayi bleeding. ogw'amaanyi n'obulumi Then we have these other things tulina ebintu ebirala bino because of the same hormones I have mentioned. olwa hormones ezimu ze ŋŋambye They can have some issues on the uterus. zisobola okuleeta obuzibu ku In n'abaana. case of anything, singa you ekintu can kyonna get kibaawo infection on in your layers of the uterus. osobola okufuna obuzibu ku If the n'abaana hormones have some imbalances, singa ziba you can teziteredde have some swellings in your ovaries. osobola okuzimba mu magigo You can get what we call the pelvics can get some infections. n'emundira osobola okubeeramu ne infection And often you Era. can suffer some kind of other conditions which are associated with pregnancy osobola okufuna and embeera childbirth. ezikwatagana n'olubuto n'okuzaala Once in a while it happens olumu n'olumu that bibaawo when you become pregnant, you can develop hypertension. era bw'ofuna olubuto osobola okubeera ne You pressure can get a complicated pregnancy. osobola okubeera And you n'olubuto get a otali bulungi complicated delivery. n'otazaala bulungi Why am I mentioning this? lwaki It mbyogera is important for you to know so that you get prepared kyankizo gwe okumanya and osobola you pray to okweteekateeka God that if at all this happens, osabe nti singa I will bibaawo know that it's because of this nja baby. kumanya nti kubanga kino ne kino So this is another serious stage. eno stage Let's nayo go to the ndala next one. tugende So the kweddako next phase is the one we are calling climacteric stage. ye stage eyo And this stage mu stage eyo is the stage where we start having a decline nga tutandika okubaawo n'okukendeera of these important hormones, okwa hormones the ez'enkizo progesterone and progesterone the estrogen. ne estrogen So when these hormones reduce, hormones zino bwe you are zikendeera transitioning to menopause. obeera otuuka oba oyingira mu kiseera The ekyokulekerawo name given when you ensonga. start periods is called menarche. awo erinnya eryo When you are bw'otandikira about ensonga to- bayita mena When you stop bleeding, you enter bw'olekerawo menopause. oyingira menopause So it is at this point that you transition. awo ku stage eno w'otuukiramu ebyo So when you are transitioning, bw'obanga oli kugenda mu eyo you stage still go through many changes. era oyita mu kyukakyuka nnyingi Remember, we have said the benefits of these hormones. jjukira twogedde ku birungi They make your hormones bones zino. strong. zifula omubiri gwe They make gw'amaanyi your emotions high. n'endowooza They make your waggulu skin n'ennewulira nice. skin They ebeera make your nnungi hair nice. enviri ziba nnungi So once it becomes reducing, singa you zikendeera get physical and psychological changes. enkyukakyuka ziba mu ndowooza ne mu mubiri So you get what they call menopausal depression. naawe nawe ofunirawo okwennyika So this menopausal depression comes in this way. okwennyika kuno kujja bwe Maybe kuti you anticipated something and it has not occurred. obanga olina kyosuubira ne kitabaawo You are evaluating yourself, maybe things are not the way you want it. ng'oli kuloboozaamu ebintu tebiringa bw'oyagala Once in a while, Olumu na before lumu. you really cease to bleed, you ng'otonalekeraawo can get kugenda mu nsonga heavy bleedings. osobola okufuna omusaayi gwo nga gujja mungi And sometimes we move a lot seeking for care. era olumu tutambula nnyo nga But that's tunoonya what okufaako. happens. naye kyekibaawo Once in a while you can miss, olumu n'olumu osobola okuyosaamu but it is just preparing you for true menopause. naye zikuteekateeka okukoma okwa Then ddala these are the many signs that you'll keep seeing. zezo sayinzi oba obubonero bwolaba obungi Fatigue. obukoowu You get tired all the time. okoowa buli It's kaseera because the bone mass, kubanga or what we call amagomba the bone density, which was obuzito bw'amagomba strengthened
obwali bwanywera by estrogen nga bwanywezebwa estrogen is no longer there. kati tebukyaliwo. So you find you don't climb the way you climbed. Kati olaba not walk the way you walked. totambula nga We watambulanga. talk of mood swings. Mood zikyuka These mood swings is because of still the reduction. kubanga era byakendeera. We say that this hormone helps you in moderating your thinking, your behavior, your actions. Tugambye nti hormones zikuyambako mu ndowooza yo mu byokola mu mood swings are kubanga like- bikwasaganya. Mood swings are like you get annoyed, you get happy. Mood swing kwe kubanga You get onyiiga angry, you osanyuka, get bitter. onyiiga oba mukaawu, So it keeps happening. bibeerawo. You only need to know that, then you try to see how best you can handle yourself. Weetaaga okumanya olyoke olabe butya Then weekwasaganya. sometimes we lack a sleep. Olumu tubulwa otulo. So because of the many things which are running in our head, I've already mentioned that. Olw'ebintu bingi ebibeera mu ndowooza yaffe ekyo nkyogeddeko. There is what we call night sweats. Waliwo kye tuyita okutuuyanirira okw'ekiro. This hormone Hormones zino makes these glands active. zireetera glands okubeera active. Once they reduce, Singa it's zikendeera where you see the things we call hot flashes, w'olabira night sweats, okutuuyanira okw'ekiro even during day when n'emisana. people are feeling cold for you feel hot. Abantu bawulira empewo gwe owulira Because the ebbugumu. natural things have reduced. Kubanga ebintu Then we ebyomubiri have the bikendeedde. skin loses. N'olususu nalwo lukendeera mu Our bulungi. skin also goes those changes because Nalwo luyita mu nkyukakyuka ezo it is kubanga this hormone which gives it what we call the cartilage tissue. ye homoni eno egiwa keeps okuba nga reducing. lunywera lukendeera. So it's not bad. Si kibi, It occurs. kibeerawo. Then the hair N'enviiri reduces. zikendeera. It becomes more lighter. Zifuuka ennyangu ku mutwe. That's why currently, by the way, most women above certain age have decided to keep hair short. Yensonga lwaki abakyala abamu abakuze emyaka You basalako may not enviiri. have that nice puff you were having before. Oyinza obutaba na kipaafu ekyo ekirungi kye walina ng'okyali muwala. Yeah, that is what happens. Ekyo kye kibaawo. Then some lapse in concentration. Olumu n'okutereeraako. This is what we call in our settings. You keep forgetting, you remember. Obeera nga weerabira You can lock ng'ojjukira. a house, you go back and try again to touch. Osobola okugalawo ennyumba ate n'oddayo n'ogamba You kankebere place oba here nzigaddewo. something, you begin saying, N'oteeka wano ekintu ate n'ogamba. So sometimes if now like you begin imagining it seems they have done something on me. Singa butandika okuteebereza nti kyeka balina kye bankoze. Sometimes it happens. Olumu bibaawo. But we just need to know that we are in this stage. Naye twetaaga It's okukitegeera nti only tuli mu bad stage if eno. this happens to a child in the puberty stage. Kibi singa kituuka ku mwana ng'akyali mu The child in biseera the puberty stage eby'obuvubuka. must concentrate. Omuvubuka ye ateekwa okuba nga teyeerabira. So that is what happens. Kye kibaawo So ekyo. there now we go Awo kati nga tugenda to that other stage, ku stage the eyo. post-climateric stage. Emyaka egy'obukulu oba This is obukadde. now like you are above 50, Kati abo 5. osusse myaka 5. You are in your 60s. Oli mu nkaaga. In your 60s, Mu nkaaga gyo when you begin searching, they will tell us that this is an experience stage. bw'onoonyerezaako bagamba nti In mu stage most- ena In experience. most cases, Ebiseera ebisinga depending on what you have, okusinziira ku kyoli. people become very knowledgeable, Abantu babeera n'amagezi mangi. people become very productive, Babeera nga bakola bingi ebibagattako. they have some higher levels of concentration. Babeera tebeerabira nnyo. Because, not Kubanga. kwelavira, they concentrate Babeera endowooza yaabwe ebeera in ettereevu. what they have been doing best. Mu ebyo bye babadde bakola okusinga. So it is menopause. There is completely no bleeding. Awo tewali yadde kyolaba mu It nsonga is za rare to get kikyala. a woman of 60 years bleeding. Tekisankasanka okusanga Meaning you omukyala completely myaka have nkaaga no estrogen. nga ayita mu nsonga kubanga Even talina progesterone. estrogen oba progesterone. That is what happens. So all these women have gone down. Hormones zibeera zisalise. Then these physical bones and thinking of new N'amagumba things is not as active. N'ebintu ebipya tobeera. What they buli concentrate ngalo on bakuleetamu. better is what they did before. Ebyo bye beetabamu babeera baabikolako dda.
then you go through lifestyle changes. era n'embeera ze ez'omuntu zikyuka. You become so selective Obeera weerondalonda on nnyo what to eat, on ku where to kyokulya, sit, ku on how to w'okutuula, sleep, ku all butya of that. bw'okutuula, ebyo So there are byonna. many health issues which occur there. Ensonga nnyingi ez'obulamu ezisumbuwa There is ezibeerawo. what we, this is dementia. Okwo obulwadde bwakwerabira. Most especially the new things. Ebintu ebipya naddala. But the older things you keep them. Ebikadde obeera okyabijjukira. The new things you keep forgetting. Naye ebipya obeera obyerabira. Then it is this point. Awo You can suffer many conditions osobola okuyita mu of all condition body nnyingi systems, ez'omubiri. like genitourinary organs. Kati You nga may, you may begin having frequent urinations oyinza okuba nga kati ofuka because nnyo the blood has become elastic. kubanga kati akawa kabeera kagazi. You can get at times, there are those who get incontinence, like you can no longer manage to move to the bathroom, Oba to the tokyasobola toilet. kugenda mu kinaabiro oba mu kiyigo. Then because the glands like in our vaginal canal have reduced, Kubanga you glands get infections zibakendedde. more regularly. Obeera ofuna nnyo infection. Remember, it's the other hormones which help in eliminating, destroying, they are no longer there. Jjukira hormones ezikuyambako mu kuzikiriza obuwuka ziba tezikyaliwo. Then also the bones become more weak N'amagumba and ganafuwa you suffer. era n'olwala. Another important condition they normally suffer there is what we call the fats Embeera oba obulwadde bwe balaba awo that keep circulating in the blood stream. kwe kubanga amasavu geeyongera mu musaayi. As long as you are not regulating your diet Kasita oba nga tolabira and you bulungi keep ndyayo accumulating a lot of fats, nga obeera they can n'amasavu increase mangi in your blood system. gasobola okweyongera mu musaayi And then they lead to conditions like cardiovascular conditions. gakuleetera obulwadde bw'omutima You also suffer some other brain issues n'ensonga endala oba endwadde and even the ez'obwongo vessels in the brain n'emisuwa egiri mu buwongo and most lifestyle related diseases. n'ezo endwadde These ezikwata ku bulamu bwe diseases n'ensaayo include tugeze like diabetes, sukaali hypertension, pressure blood infections. infection ez'omusaayi Yeah, those most ones. endwadde ng'ezo. Then also bone, the joint, the jaws, the bone, the teeth, Amannyo they also suffer a lot. nago gabeera So olwala in the amannyo. climatic and post-climatic stages, Mu stage eyo ng'onaatera okukaddiwa ne mu most bukadde women, abakyala abasinga walo basindika mu bintu for ebyokwegatta them, ebeerekendedde. most be because of pain, Kiyinza okuba olw'obulumi because the other hormone no longer makes the fluids be produced. kubanga homoni tekyaleeta fluids kubanga tewakyali kikusiikuula. So it makes them have even other family issues. Kibaleetera okubeera ne issues oba ensonga mu maka gaabwe. So besides those two important hormones, Ng'oggyeko homoni ze you only ezebbiri also need to understand these others, twetaaga okutegeera ne which are zino very important. nga za nkizo. We have the thyroid hormones. Tulina thyroid hormone During the other stages of hyperactivity, mu stage ziri they are produced and they balance. zizaalibwa era ne zibalansi. When you have an infection in any of the part, like the thyroid gland, bw'oba ng'olina they infection become yonna hyperactive. zisobola And you okulinnya can suffer sweating, pains, Era- all those things. n'owulira obulumi okutuuyanirira. In case there are these that are in very small quantities, Waliwo zino ezibeerawo mu but buto like nga testosterone ntono. is mainly in men. Naye But once testosterone it ebeera gets mu into basajja girls, naye singa ebeera mu they need bakyala it in small quantities. bagyetaaga nga Once ntono. it becomes too high, Singa eyeeyongera these girls get very high libido.
abawala bano babeera bafuna okwaka okungi. So the reason is, if you've talked to the girl and she has jumped, at times it's important they do assessment and test those things. Singa oyogera n'omwana ono n'ateterera kitegeeza Another bagererako thing they akole can ebyo. think of testing, most especially in all stages, if there is an issue, Bwe is that hormone. bye basobola okukebera We mu call it stage They also help in the metabolism of most things. zikuyamba So mu if you find somebody is either kubakuba eating emmere and the body is not well, singa omuntu aba tali bulungi mu we mubiri need to get to understand and test it. oba weetaaga okumukebera. Because you might be getting malnutrition and all other things Oyinza okuba nga endyayo si because nnungi there is an issue. kubanga waliwo And then ensonga. another last one is the Esembayo eri nti insulin, ye insulin which we all know. ffenna gye tumanyi It is produced by the pancreas. eyo ezaalibwa pancreas. Because of certain things, olw'ebintu ebimu it can decrease. esobola And okukendeera. in most cases is when we suffer diabetes. Mu biseera ebisinga bwe twalira sukaali. Yeah. So I am thinking that I've handled most of the objectives I had. Ndikuloboza nti nkutte ku byonna ebisinga I have byembadde talked nabyo. to you about the stages a woman goes through, Mbabulidde ku stage omukyala the z'ayitamu, major health issues we go through. ensonga ez'obulamu ze tuyitamu, I tried to mention why, ngezezzaako okubagamba lwaki, and I have talked to you about the key hormones. era mbabulidde ku hormones I know z'enkizo. some of you might be saying, why do we need to know this? Manye abamu oyinza okuba weebuuza lwaki neetaaga okumanya kino. I earlier on mentioned that we are the body, the soul, and the spirit. Nsoose kubagamba tuli mubiri, You need to mwoyo take care of your na body mmeeme, weetaaga okulabira omubiri when you know what is going on in omanye it. ekigenda mu maaso ku gwo. So the next slide. We are now going to look at what helps us in each stage. Kati tuli kulaba ebituyamba ku buli stage. This is general. Kino kya bonna, It applies to all. kibeera mu bonna. The first thing which is important is your exercise. Ekisookera ddala ekyenkizo ye exercise. At whatever level you are in. Ku buli ddaala ly'oliko. The reason if you have a child who is not playing, it is wrong. Kubanga olina omwana The atazannya reason teachers kibi. in primary schools have PEs, Ensonga lwaki primary teacher babeera ne PE, it will help them grow. kibayamba okukula. In the adolescent stage, Mu buvubuka it helps them also to the many things they are having ebintu bingi bye balina to support their bones, to okubanga support kiwanira their amagumba, brains, endowooza, support their organs to ebitundu function byabwe better. okukola bulungi. When you get in between 40s above, Singa otuuka mwana n'okweyongerayo, it will help you maintain your bones as well. kijja kukuyamba okukuuma It will amagumba go help the nga much malamu. glucose Kiyamba the glucose much fats omungi n'amasavu to be amangi broken down. okubanga bimenyebwamenyebwa. It will help the body Kiyamba omubiri to release those hormones okusumula hormones that ezo respond to stress. ezo ezikola ku And stress. then you'll be well Awo controlled. obeera osobola okubeera When obulungi. you get into the elderly stage, Singa otuuka mu stage it ey'obukadde, will keep you fit. bijja kukukuma ng'oli fit era. If you just sit when you have reached 50 above, Singa obeera otuula butuuzi ng'olina emyaka